Fine. Yashwant has to come and Sarika has to come. కట్ అయిపోయింది. Yeah. So, అర్థమైందా డొమైన్ హోస్టింగ్ ఎలా కొనాలి? హలో. ఓకే. సి మనకి బయట ఫ్రీ డొమైన్స్ కూడా ఉంటాయి. అది వర్డ్ ప్రెస్ కావచ్చు, బ్లాగర్ కావచ్చు, ఓకేనా? చాలా ఫ్రీ డొమైన్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ కంప్లీట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫ్రీ డొమైన్ సోర్సెస్ లో నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నాకు తెలిసి మీకు ఫ్రీ డొమైన్ సోర్సెస్ ఉండొచ్చు. మీ ఫైల్స్ ఎప్పుడైనా మీరు చెక్ చేసుకున్నారా? మీ హోస్టింగ్ ఫైల్స్ అవైలబిలిటీ ఉందా? అదే నా డొమైన్ హోస్టింగ్ ఉంటే ఐ కెన్ గో టు ది ప్యానల్ అడ్మిన్. ఓకే, ఐ కెన్ చెక్ మై కంప్లీట్ ఫైల్స్. నా వెబ్సైట్ ఫైల్స్ అనేది నేను కంప్లీట్ గా చెక్ చేయొచ్చు. నేను ఏం డ్రాప్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా రేపు చూద్దాం. మనం ఈరోజు ఒక శాంపుల్ గా చూపిస్తున్నాను. సో if I'm going into this, then I can analyze my complete files, even in a website files. Why? Now this is my own domain, my own hosting, I can analyze everything. If I am going with a free domain and hosting, then asal na files ento na dile agar nenu chuskolen kuda. Got it? Everyone, if you have any doubts for buying domain and hosting, అడగొచ్చు. Hope అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. So you guys had your tiffin? No. Early morning I'm eating your brains. టైం ఆడుకుందా? ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆడుకుందా? టైమింగ్ ఏమన్నా కంఫర్టబుల్? వై? బికాస్ వేరే టైమింగ్ లో తీసుకోవచ్చు, కానీ మీరు స్ట్రెస్ అయ్యి ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఆ టైంలో. మీరు వేరే స్ట్రెస్ మైండ్ తో వచ్చి కూర్చొని మీరు క్లాస్ వినాలంటే కాని పని. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ హావ్ టేకెన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యాచ్. Got it? Good. So, yeah. So whatever we discussed, try to analyze that, try to buy a domain and hosting. Tomorrow we'll see what to do. And today task is ivala task. Every day I'll give a task, that is for sure. టాస్క్ లేకుండా మీరు అసలు క్లాస్ రూమ్ లో నుంచి బయటికి వెళ్ళే ఛాన్సే లేదు. Every day you will have a task, and the task is you have to analyze a good domain name. Okay, good domain name for your business. మీ ఫ్యూచర్ లో ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి అని మీరు అనుకుంటే ఆ బిజినెస్ కి మీరు ఒక మంచి డొమైన్ నేమ్ రాసిన చూపించండి. ఆ డొమైన్ నేమ్ అవైలబుల్ లో ఉండాలి. అర్థమవుతుంది? మీరు .com లో అనుకుంటారా, .in లో అనుకుంటారా, అది వేరే విషయం. కానీ ఏదైతే డొమైన్ నేమ్ మీరు నాకు ఇస్తారో దట్ డొమైన్ నేమ్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. దట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ బ్రాండ్, నాట్ ఎ కీవర్డ్. దట్ షుడ్ బి ఎ బ్రాండ్ నేమ్ అండ్ దట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ బయింగ్ డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఫర్ యూ. డొమైన్ హోస్టింగ్ మీరు కొనుక్కుంటారు, ఫైన్. కానీ ఫ్యూచర్ లో మీరు బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఆ బిజినెస్ నేమ్ ఎలా ఉండాలో దాని గురించి ఆలోచించి ఒక నేమ్ నాకు ఇవ్వండి. ఆ నేమ్ ఎందుకు పెట్టారో మీరు నాకు చెప్పాలి. మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా నేను అడుగుతాను కూడా. అండ్ సార్ ట్రైనింగ్ పర్పస్ అయితే దానికి ఐ మీన్ డొమైన్ నేమ్ కి అంత బెటర్ టు టేక్ ఆన్ యువర్ నేమ్ ఓన్లీ. ట్రైనింగ్ పర్పస్ లో మీ నేమ్ మీద డొమైన్ తీసేసుకోండి. Now when you are going for an interview also, you can keep that domain name in the resume. Okay. Now this is my domain, I have designed this website and I'm implementing SEO on this website. Everything you can show.
Okay. Okay. Got it? Mm. See, నేను 10th చదువుకున్నా, ఇంటర్ చదువుకున్నా, డిగ్రీ చదువుకున్నా, పీజీ కూడా అయిపోయింది. అన్నిటి దగ్గర నాకు సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది. అక్కడ మార్క్స్ చూసి నన్ను గుర్తుపడుతున్న టాలెంట్. మరి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్సన్ ని గుర్తుపట్టాలంటే Domain. వర్క్ హీ హ్యాస్ డన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి చెక్ ఆన్లైన్ కదా. సో వెబ్సైట్ నేమ్ ఖచ్చితంగా మీ రెజ్యూమ్ లోకి వెళ్తుంది. అందుకే నేను మీతో రెజ్యూమ్ తీసుకుంటే బెటర్. లేదంటే మీకు ఒక బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే దాని మీద ఒక డొమైన్ తీసుకోండి, నో ఇష్యూ. ఓకే. బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి అది రెజ్యూమ్ అవసరమే లేదు. వాళ్ళకి నేను బిజినెస్ చేస్తా అనుకునే వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ అవసరం లేదు. లేదు నేను జాబ్ చేస్తా, ఐ హావ్ టు డూ వర్క్ అన్నప్పుడు ఆ డొమైన్ నేమ్ విల్ గో ఇన్ టు ద రెజ్యూమ్. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే. సో టుమారో at the same time, 7 o'clock. If you have any doubts, backside of the notes, you can write it down. Yes. And కొత్త బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎవరన్నా మీ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ ఎవరన్నా రిఫర్ చేయొచ్చు. Okay. Okay. So shall we close the session? Yes. Yeah. And the recordings, మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు, రికార్డింగ్స్ అన్ని మీకు ఒకటే డ్రైవ్ లో ఉంటాయి. మీకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది కదా, దాంట్లోనే రికార్డింగ్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లోనే నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. మీకు రోజు ఒక మెయిల్ ఏమి రాదు. ఏదైతే ప్రీవియస్ మెయిల్ వచ్చిందో అదే డ్రైవ్ లో అన్ని వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. రోజు ఏవైతే మనం ఈ రోజు అయిన వీడియోస్ అయినా అక్కడ అప్లోడ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? Okay. See you guys. Bye. Thank you. Welcome. Shobhan, is it clear? Sir, okay. I think you are busy today. Okay, try to concentrate. Okay, sir. Okay.